OOPS concept. So why the OOPS concept is there? The object orientation concept, it forms the base of all modern programming languages. So understanding the basic concept of the object orientation, it helps the developer to use various modern day programming languages. So earlier we were using the program like C program, like we are using C++ program. Okay, so different programming language we have C, C++. Okay, so in that program we have some kind of problem. Like what are the problem we face? This program are not extensible. Okay, आर अर्थ होची जदि आमे प्रोग्राम टाको जदि किछि नुआ फीचर आमे किछि ऐड करूचे प्रोग्राम रे ताले हमको एंटायर प्रोग्राम टाको हमको रीडेवलप करिवाको पड़थि and there is only one start point and only one end point. It means what? Suppose you have ATM machine रे हमर ऑप्शन सब अछि कैश विड्रॉल अछि गोटे होची मिनी स्टेटमेंट अछि हम मिनी स्टेटमेंट बाहर करि परिबा एंड हमें देखिबा तारे ट्रांसफर करि परिबा मनी गोटे अकाउंट रो अनदर अकाउंट को बट सपोज मते केवल गोटे वर्क करिवार अछि चारटा पांचटा ऑप्शन अछि सपोज मते केवल गोटे वर्क करिवार अछि केवल मते देखिवार अछि मोर बैलेंस टा केते अछि यदि बैलेंस टा केते अछि यदि हमको देखिवार अछि ताहले मते कोन करिया पड़िबो ना अगेन मते पैसा टा विथड्रॉ करिया पड़िबो तापर मो बैलेंस टा देखिबी तापर मु जांकी चेक करि परिबी जो बैलेंस टा देखला पर तापर जांकी मु देखि परिबी मोर बैलेंस टा केते माने बैलेंस टा केते अछि देखिबा कहले प्रथम तो मते विथड्रॉ करिया पड़िबो so which is not necessary. I want to check what is the balance is there, but for getting the balance I have to first withdraw the amount, then I am getting the balance. So which is not flexible. माने हमें जो वे रे चाहूचे ऑपरेट करिवा एप्लीकेशन को से वे रे हमें ऑपरेट करि पारु नै. And another part is what in OOPS concept that we have the opportunity, like we have the opportunity for the platform independent. अर्थ होची कोन जेतरा हमें C and C++ प्रोग्रामिंग हमें यूज करूथले that is platform dependent. माने जदि मो गोटे सॉफ्टवेयर बनाउची फॉर विंडो 7 ऑपरेटिंग सिस्टम से सॉफ्टवेयर टा जदि मो विंडो 8 रे इंस्टॉल करिवि so it is not performing well. So you have to face the problem. What a problem am pakostula that we are not capable to extend the functionality. जदि हमें functionality जेमति घर गोटे महला बनेली तापर जेतरो ऊपर महलटा बनेबी मते तळ महलाटा को भांगी की पुनी तर मते बनाय पड़े मोर पैसा भी जीवो एफर्ट भी जीवो. तो OOPS concept program रे गोटे रिवोल्यूशन आनिथिला that we are able to extend the functionality of the program by rewriting the entire program. मूलरू आउथरे लिखिबा दरकार नै त मो अल्टीमेटली ताको एक्सटेंड्स करि परिबी प्रोग्राम टा. नेक्स्ट अनदर फीचर होची कोन जंते कि मोर गाड़ी रे पंक्चर ही होची तो हमें कोन करछि जो जगह पंक्चर होची ताको हमें से जगह ही लीक टा मारुछि तो मते एंटायर टायर टा को हमको चेंज करिवा दरकार पड़. एठी कोन कांसेप्ट रहउची ना सपोज जदि मोर पंक्चर होची जदि मोर गोटे सॉफ्टवेयर रो कोनोसी अपडेशन दरकार अछि तो केवल मु सेही पार्ट टा को ही डेवलप करी मते एंटायर प्रोग्राम टा को कोनोसी मॉडिफिकेशन करिवा दरकार नै. जेमति देखिबो तुमे जे कोनोसी ऐप सब यूज करूछ मोबाइल ऐप तादरे डिफरेंट टाइम रे अपडेशन आसे
अपडेशन आसले किछि नुवा फीचर सेठी ऐड हे जाय तो सेति पय कोन हुए हमर सॉफ्टवेयर टा पूरा चेंज हे जानी व्हाट्सएप टा पूरा चेंज हे जानी फेसबुक टा केवल चेंज हे जानी अपडेशन मानले से हमर परफॉर्मेंस टा को बेटर करी so that kind of thing is available so you can enhance the functionality of your application by adding some patches on it next hoche Java is an object oriented language that enable you to create the real world application so Java is an object oriented language that enable you to create a real world application so real world application means the application that were created for the human being if you think before 20 years back for withdraw the amount मते जदि गोटे 50 टंका withdraw भी करिवार अछि ताले मते कोन करिया को पड़िबो ना फर्स्ट ऑफ ऑल मते गोटे फॉर्म फिल अप करिया पड़िबो विड्रॉल फॉर्म फिल अप करिया पड़िबो तापर गोटे लाइन ने मुठिया हेबे तापरे बैंक पर्सन जे थिबे so they are giving a tokens so by collecting the tokens again I stand in a queue then I getting a money so if you want to withdraw the 10 rupees amount also you have to spend a whole day in the bank but now what happened we're transferring the amount easily from one location to the another location by the concept of reusability the reusability is a feature of the Java it enables the software developer sorry that concept is called as the what real world application okay तो ये जो problem है ये problem पे हमर कोन आसला ATM machine आसला and we have ATM machine आसला पर हमें देखिले कोन ना जला वर्षा होची तले से जगह रे मते कोन हबो ना पैसा पठेबा पे हेले मते ATM को जिबा को problem होची तो हमें यूज करले कोन UPI ऐप different UPI ऐप आसला फोन पे आसला Google Pay आसला and all banking also is having their own UPI platform the UPI through रे हमें transfer करले within the fraction of second so we save the money for it now think another revolution we are conducting the online classes here who thinks that some day will come that we go for the online platform so in the online platform it is by staying at your home without spending the money on the petrol you attend the classes you attend the flavor of the physical classes here so that is based upon the customer requirement based upon the situation the different application has developed nobody is knowing about the Zoom before 2 years nobody is knowing about the Google Meet before 2 years so now these are the famous two online platform or online meeting that we are using through which we can connect to all the people so that is called as the real world application next is code reusability code reusability feature of Java it enables the software developer to upgrade the existing application without rewriting the entire code okay that I am giving an example code reusability is what जेमति कि आमे कहले मते गोटे ऑफस्टेयर बनेवार अछि तो मते आउ थरे तळ बिल्डिंग ता भांगीवार दरकार नै जोटा अछि म सेटा को एक्सटेंड करी तो इजीली वी कैन ऐड द न्यू फंक्शनलिटी ऑन द एक्जिस्टिंग डेटा next is
we're using the concept of file IO stream. When you store the information, we store the information in the two way. One is we store in the file system, another is we store the information in the database. So by using of C and C++ program, you can store the information in a file system only. केवल file में store करी पड़ता है. But there is a problem when you are storing the data in a file. Normally गोटे खाता रे जते लिखिबा, suppose I want to store your information, like I am giving student name is suppose Milan, student name is suppose Rudra, address is suppose this, age is this, so Rudra information आइला, Milan information आइला. Then again more line by line concept रे use करती एमती रहिला. It is a unstructured way. But ako mo जदि structure way रे रखिबी, so I have to use a relational database system. That means what? मोटे एमती table बनेबी. ए table रे suppose एमती column आसीबो. ए column रे हमारा information store हो. ए type रे हमारा आसीबो. माने एटी row and column system रहइबो. नले मते को Excel format रे भी मु store करि पारि. तो जदि मु information गुडा को row and column format रे रखु जे गोटे tabular structure रे define करू जे, so it is easier to me to connect or easier to me to get or access the information. So that concept is called as the code reusability. That concept is called as the what? File IO system. Means by using of Java, you can store your data in a file system or you can store the data in the database. So एमती किसी application हमारा अच्छी जहाँ को हमें relational database system में हमें store करी परिवा, by row and column format रे store करी परिवा. That is helping by using of Java. So Java through रे हमें data गुड़ा का file system में store करी परिवा. In Java through रे हमें file गुड़ा का database से store करी परिवा. So it is helping you in that way. Then packages. Packages enable the reusability of class and method across the various applications. Packages is what? Packages is dividing your work into a smaller part. Suppose if you're talking about a bank application, in a bank you have the RD account, you have the loan account, you have but like any kind of home loans, okay, saving account, loan account, credit card, debit card. So all the departments are there. If you want to give, if you give all the tax to one person, then it is quite difficult to handle all the things. A similar way, for handling the information or for manage it in proper way, we divide this work into a particular part. Loan account गोटे लोक बसছে, RD account, debit card department अलग रहउछि. So we break down the problem into a simpler one. जेमति के feast season चले जे, so we are arranging the feast. So when you are cooking yourself, जदि हमें निजे निजे cooking करियो, first of all हमें हम करछे ना कि सांग जाळ आनी देला, कि पानी आनी कि देला, कि गैस लगेला, कि cutting कला जिनस गुडा. So that is helping you, and हमें जदि मिसिकी जिनसटा हमें करिवा, so that it is helping you, like it is what if you are using this one by using a packaging system, it break the entire program into a smaller unit. गोटे बड़ program को हमें smaller करि पाए. Combinedly work जदि हमें करूचे, कोनोसी problem रो solution हमें immediately पाइबो.
तो पैकेजेस कौन करे ना हमारा सॉफ्टवेयर टाको छोटो छोटो पार्ट और छोटो छोटो मॉड्यूल रे हमारा डिवाइड करे एटा हला basic concept of OOPS concept. So now I start with the OOPS concept. So in this session, we have to go for object orientation methodology, advantages of object orientation, feature of object orientation approach. Object orientation is what? जेमते कि हमें mathematics करूचे, mathematics, trigonometry करें, mensuration करें, तो we have to go for some kind of formulas. The software development methodology is helping you to connect with the real world. So it is a methodology which is providing you the concept to create a real world application. Real world application माने जो application गुड़ा का मैं बनाऊँ घरे बसुचे खाइबा order करूँ घरे बसुचे कौन सी जगह को जीवार अच्छी हमें ओला उबर ये सब बुकिंग करूँ So that means what? By sitting your home, we can do anything. We can virtually connect to all the world. In object orientation concept, it consists of class and object. In object orientation concept, it consists of class. The classes means combination. First, हमें class को जिबा पूर्वरु first object को बुझिया पड़िबो. Any tangible thing in the world is called object. Any tangible thing that you see in the world is called the object. It may be you, I am also an object, you are also an object, your mobile phone is an object, pen is an object. Anything that you touch it, you can feel it, you can realize it, you can describe it, that is called the object. Then what then classes? Combination of similar type of object which share the common structure and functionality is called the class. अच्छा मैं उधर कहूँ combination of similar type of object which share the common structure and functionality is called the class. तो ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି concept ଟା object ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ birds ए birds ଭିତରେ କିଏ କିଏ ରହିବେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ bird କହୁଛେ ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ picture ଆସି ଯାଉଛି ତା ଭିତରେ peacock ଯିବ crow ଯିବ hen ଯିବ so why the picture is coming to our mind why they are called the birds because they are having wings they can fly ଯଦି ମୁଁ bike କହୁଛି तो तुम माइंड रे पिक्चर आसी पल्सर जीव यामाहा जीव हीरो होंडा जीव because they are having why we call that bikes because they are having two wheels they are having handles हमें यदि कहबा इंडिगो ECS Honda City they are also an object but they are not belongs to the class of bike. A money be object, Pulsar is an object, they're tangible, but Pulsar is belongs to the bike class, and your Indigo ECS, Honda City, they belongs to the car class because they're having four wheels. They look like the cars. That structure is different. That look and feel is different. So that we call class is what combination of similar type of object which share the common structure and functionality is called as the object. One object can have interrelationship to each other. One object can have interrelationship to each other, which means you are also an object, I am also an object. You are also an object, I am also an object. So difference is what means we are connecting with each other through the Zoom. So there is a kind of relationship is there. Like we are connecting like there is a relationship that I am teaching you. So that relationship is called the teaching. So one object can have interrelationship to each other.
So every object is having an interrelationship with each other. In object orientation concept, it involves splitting the software system into the component part. तो जेमते कि मैं describe करी in the packaging system, गोटे लोक गोटे सॉफ्टवेयर रो सब वर्क करि पारेनी. So when you are designing a application, first you require the three part. गोटे जगह में information provide करू जेमते कि login information होला ID and password मु provide कली. से ID and password ता हमरा validate हला परे हमें next page को जीवा. हमें जोठी इनपुट ता प्रोवाइड करूचे सेटा कुहा जीवा हमर यूजर इंटरफेस. जोठी हमर आईडी पासवर्ड ता वैलिडेट होचे सेटा कुहा जीवा बिजनेस लॉजिक, जो कि हमें आगु को मु डिस्क्राइब करबी जावा रे ता पड़िबा. आउ हमर जते बेले हमें साइन अप करू, जते हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड हमें स्टोर करू, दैट इज स्टोर इन द डेटाबेस. So by taking of three, we are creating the application. Similar way, all the three parts are divided into all the three things is divided into the parts. So ये जो application गुड़ा का हमको तीनटा part रे divide होची. गोटे user interface रे divide होची, गोटे हमारा business logic सी जने develop करूची, आउ जने database अच्छी से database रे develop करूची. She arrange the part in the hierarchy basis, splitting the software system into component part. When that is having a relationship, then a object orientation रे हमें software टाको हमें split करी परिबा. Splitting means जेमते कि मु कहले divide करी परिबा. आ जो वेरे divide करिबा ताको call करी परिबा. जेमते देखियो सॉफ्टवेयर कंपनी रे बे वर्क फ्रॉम होम चल. तो से माने केमिति काम करछन, गोटे टीम जेतले काम करे से माने गोटे छात तळे रुहंती से माने काम करंती. तो जो मु सॉफ्टवेयर कली, सॉफ्टवेयर रे गोटे तीनटा पार्ट रहते. ए तीनटा पार्ट ता कहबे गोटे मॉड्यूल भीतर पसा जाए आ समस्त को से माने को लोकेशन ने काम करिया को दिया जाए. जने फ्रंट एंड बनेला, जने बिजनेस लॉजिक बनेला, जने तारा डेटाबेस बनेला, ताको सी कंबाइनली सी कोन कला हमरा गोटे जगह रे ताको हमें सेव करि के रख. So that thing is called, or that thing we can call as splitting the software system component part and arranging in hierarchy basis. जे टीम लीडर थाए से कोन करे वर्क टाको डिवाइड करे आ सी गोटे जगह रे बसे से माने वर्क करि के तांकर गोटे प्लेटफॉर्म अछि, से प्लेटफॉर्म रे से माने सबमिट करो. जेमति कि ऑनलाइन रे तमे असेसमेंट देथिबो, टीचर तुमको असेसमेंट देले तमे डाउनलोड कलो, से क्वेश्चन आंसर लिखलो, पुनी अपलोड कलो, से अपलोड टा टीचर पाको पहुंची. So that kind of thing we are created. So समस्त का टेक्स्ट को अपलोड करें. So your project is divided into these three parts, and you can arrange this part in hierarchy basis also. In object-oriented program, it consists of class and object. Okay, so in object orientation program, it is called the class and object. So what is that object? Object means it is a material thing. Material thing means which is presented physically, where you can touch it, you can feel it. It has a state. Every object is having a state. If you're talking about your mobile phone is having a state. What is that? Like, you can say like your phone. If you're talking about your cell phone is having a different state, like silent, vibration, ringing mode. These are called as the state of the object. If you're talking about us, a human, we are having a different state. Sometimes we are happy, sometimes we are like sad. So that is a state of particular human being. If you're talking about any vehicles, like start off, start on, speed mode, the vehicle is moving speed, that is a state of the object. Every object display the behavior. Every object display the behavior. If you're talking about
the mobile phone. Depending upon the phone's company, its behavior is also different. The display, the behavior, it has a unique identity. Every object is having a unique identity. Suppose you are all friends and going to purchase same company mobile phone like Vivo. Suppose you are purchasing Vivo V21. You are purchasing same version, same company, same color, everything is the same. But if you're talking about the serial number, the IMEI number, it is different. So every object is uniquely identified. So every object is having unique feature. That is called the identity. Every object is having a unique identity. Next, we come to next part. Two object. It may have the same behavior and state, can never have the same identity. May have the same behavior and state. ମୁଁ example ଦେଲି ଦିଟା mobile phone କିଣିବା ତାଙ୍କର features ସବୁ same ଥିବ but their identification like IMEI number is different, so can never have the same identity. A car position at one place define its state. Car registration number shows its identity. When car is moving, the movement of car is called the behavior. Next comes to the class. It consists of set of object. The objects share the common structure and behavior. Class means combination of similar type of object which share the common structure and functionality is called the class. Every object share the structure and behavior. Every object is having a common structure and behavior. Like you can say like bike ର ଗୋଟେ କିଛି feature ଅଛି ଯେମିତି କି ତାର ଦିଟା wheel ରହିବ. कार ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାର ଚାରଟା wheel ରହିବ, ଗୋଟେ steering ରହିବ, ଏଠି handle ରହୁଛି, ଏଠି steering ରହିବ. So class is called as the combination of similar type of object which share the common structure and functionality is called as the classes. In object programming terminology, data within an object represent its state. Data is termed as attribute. Data within an object represent its state. Data is termed as attribute. अर्थ होची suppose my battery mobile रे जदि 20% अछि देखा 20%, that means it is notifying me that my battery is low in the mobile phone. I need to charge my mobile. Data is termed as attribute. Data is termed as attribute for whom I am storing the information. That is called the entity. मु जहाँ पे information store करूँ, मु suppose तुम्हारे information store करीबी, so you are called the entity. तुम्हारा जो information मु store करीबी, suppose I store your name, your contact number, your address, that is called the attribute. तो हमें data रू ही जानी पारो तारा state टा कौन. Suppose from your marks, तुम्हारा जहाँ mark अच्छे से mark रू मु जानी पारीबी जे what is your strength in which subject. So data is always represent state of any object. So data is called as the attribute. Method is what? It have a behavior and contain the code to implement the behavior. The set of instruction which is used to do the specific task is called the method. Mobile phone जेतला open करियो ता भितर हमर गोटे Bluetooth option अछि, गोटे Wi-Fi option अछि.
ये जो ब्लूटूथ वाईफाई जो ऑप्शन अच्छी सब ऑप्शन हमर यूनिक पर्पस पई यूज होची जेतले मो ब्लूटूथ ऑन करची ब्लूटूथ एनेबल होची ओटे वाईफाई ऑन करची वाईफाई एनेबल होची ए जो दीटा फंक्शनलिटी अछि एटा केबे चेंज होनी एटा सबले सेम कैटेगरी रे रहते इट कंटेन द कोड टू इंप्लीमेंट द बिहेवियर it is associated using the object every method is associated using object it have the set of instruction which is used to do the specific task is called the method and सब ऑप्शन जो हमें यूज करछे मोबाइल फोन रे सेटा गोटे स्पेसिफिक वर्क पे यूज कर जाउछ इट इंप्लीमेंट द बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओके सो दैट इज कॉल्ड एज द व्हाट मेथड्स ताको हमें मेथड्स बोली कहि करी एनी डाउट टिल नाउ मिलन नेहा शिव रुद्र सुरेश इज इट डाउट अछि पर्यंत नो सर सर हमें सर वीडियो गुडा को कोठ पाइपो मु वीडियो गुडा सब लिंक करबी सो आज आई डिस्कस अर्लियर सब क्लासेस रो वीडियोस गुडा को मु ग्रुप रे शेयरिंग कर देबी और नोट शेयरिंग कर देबी आफ्टर योर रजिस्ट्रेशन आई विल शेयर योर नोट्स जहां जहां सब नोट्स अछि शेयरिंग करबी किछि नोट्स मु कहि देबी क्लास टाइम रे आ ए जो सब नोट्स गुडा को जो मटेरियल थ्रू मु पढेबी ताको तुमको शेयरिंग कर देबी एवरीडे क्लासेस रो वीडियो अपलोड कला परे मु तार लिंक तुमको शेयर कर देबी तो यू कैन सी ओवर देयर तमे ताको रिपीट करि परिबो एंड एज वेल एज जदि तमरो एई क्लासेस सरीला परे भी जदि किछि डाउट रहउची अगेन तमे रिपीट कोर्स करिया को चाहूछ तो यू कैन रिपीट द कोर्सेस तमे से कोर्स टाको रिपीट भी करि परिबो तो कोनसी ये नै ताको रिपीट भी हम करि हबो बुझिला यस सर so that is not having any cost repeat करिवो जतरे कोनसी कॉस्ट पड़िबो नै okay till your fundamental thing is over okay classes 5 days रहिबो 45 minute रा टाइमिंग रहिबो okay in online okay आ ऑनलाइन रे हेले तमे वीडियोस गुडा पाइबो ऑफलाइन ये करिवो तो वीडियोस तो मिलिबो नै ऑफलाइन रहिबो ऑनलाइन हेले सब क्लासेस तो हमको वीडियो ओके तो इडला फीचर काली हमें सेम टाइम रे मु कनेक्ट करिवि सो 9:30 रे कनेक्ट करिवि so if you want you register and you continue the classes so same time मु 9:30 रे कनेक्ट करिवि ओके आज रो वीडियो मु सर रजिस्ट्रेशन केमती करबो मु पठे देबी मो फोन पे गूगल पे नंबर अछि ता थ्रू तमे रजिस्टर कर दो ओके तो जेतले कंप्लीशन होबो तमरो फोटो आधार कार्ड डिटेल्स मु नै जीवी तादरे मु सर्टिफिकेशन तुमको प्रोवाइड कर ओके सो ग्रुप रे मु कोर्स कंटेंट प्रोवाइड कर देबी आउ कोन सर्टिफिकेट को टाइप रा आसीबो हमें देखि परिबो एंड दैट सर्टिफिकेट इज वैलिड थ्रू आउट द वर्ल्ड जे कोनसी जगह रे जे कोनसी कॉर्पोरेट सेक्टर रे तमे सर्टिफिकेट देखि परिबो और सब जगह वैलिड हो सके बुझे हेलो सर हां तो मिलन को सर हमें जदी दीटा ऑब्जेक्ट रो नै गोटे क्लास करू जे ताले से दीटा ऑब्जेक्ट रो कोन सब जगह फीचर्स आउ माने आरो जहा फीचर्स अछि तार जहा फीचर्स अछि तार सब जगह फीचर्स कोन जदी एका प्रकार हो ताले हम ताको गोटे ऑब्जेक्ट करि परिबे जो क्लास करि परिबे क्लास कहि परिबे जंदी हमें ए तमे जो 6 जन अटेंड करो सो फॉर द 6 स्टूडेंट आई एम टीचिंग यू जावा क्लास तो सो दैट इट इज कॉल्ड द जावा क्लास बट योर आइडेंटिटी इज डिफरेंट मींस तमर नेम टा डिफरेंट रहला किंतु तमे बिलोंग्स करछो गोटे क्लास रे बुझी बुझी सर सेम फीचर्स को कि हम तार क्लास करि परिबे हम कहि परिबे क्लास बोली कहि परिबे ओके यस ओके चलो गुड नाइट सो काली सेम टाइम रे मु कनेक्ट करबी जो माने ऑनलाइन रे चाहिबो तो काली गोटे दिन गला पर क्लास टाइमिंग टा चेंज हे जीवो 8:45 ओके सर पीएम हां नहीं सब रात्रि रे हो तो आज यू आर फ्री ऑन द नाइट सो 8:45 पीएम में ओके ओके सर सर 8:45 रे प्रॉब्लम हवा टिके सर टिके आगुरु रखंदो ना टिके लेट रे रखंदो अच्छा ठीक है तो 9:30 रे करियो नले 8 रे करियो हला काली अटेंड कर 9:30 रे ओके यस सर 9:30 ठीक रहबो अच्छा ठीक है तो 9:30 कर ओके
मंडे ରୁ फ्राइडे क्लासेस थैंक यू सर।